Watch good program Sheikh Jiag. Welcome to program 17. And you, Hami Aun and Gwasahu, Agus, Hami a dog Yana Buhin. Today, I'm in Glasgow and I'm going shopping. In the program, we're going to be dealing with money. And the word for money is aragid. Aragid. One way to ask how much something costs is to say, J na hashin. How much is that? J na hashin. Wat je een keer Daniel, akura naking ek antui. Pedata. As je kiri pedata. Orange. Daniel. Jane hashin. Matig va, hij vuur nachher. Ha, hij vuur. Jane hashin, maar zeer tolle. Tjech notigen. J na ha shin. How much is that? J na ha shin. Evilshiv igiori kurain. Do you want carrots? Kurain, carrots, agus, buntata, potatoes, buntata. In that last scene, the price given was jich notichen, £10. Notichen is the word for pounds. So jich notichen, £10. Ishtiveriisht. Wat je een keer Daniel, akura naking ek antui. Pedata. As je kiri pedata. Orange. Daniel. Jane hashin. Drie dochtertje, maar zeer tolle. Matig va, hij vuur nachher. Ha, hij vuur. Jane hashin, maar zeer tolle. Tjech notigen. To say a pound or £1, you say not. Not. And for £2, you say da not. Da not. So, not, £1. Da not, £2. Agus three notichen, £3. Notice that with in and da, you just use not. But from 3 onwards, you use notichen. Not. Da not. 3 notichen. 4 notichen. Koig notichen. Shia notichen. Schach notichen. Och notichen. Nei notichen. Jich notichen. The word for penny is skilling. Skilling. And it doesn't have a plural form at all. So you have skilling, 1 penny. Da skilling, 2 pennies. 3 skilling, 3 pennies, and so on. Skilling, da skilling, 3 skilling, 4 skilling, 5 skilling, 6 skilling, 7 skilling, 8 skilling, 9 skilling, 10 skilling. Of course, lots of prices involve something 99. So, 1.99 would be da not ach skilling. Ach skilling. Bar a penny. Literally, but a penny. So, da not ach skilling, £2 minus a penny. Look out also for the phrase Karsten Kritisch in these following scenes. Karsten Kritisch,
credit cards. Ha mi géri seo na sé ar tolle. Ceart na ha? Gina hasin. Hasin, naich nótachin ach scílinn ma sé ar tolle. A bhil sibh a gafal castan cretis. Ha? Access. Ha? Tap leaf. Tapleif. Hey, fuaden ju nach hil. Ah, hey, voer. Ha sin jech nochtige nach skillen ma sé ar tolle. Dus we gaan kasten klitjes. Ha, ha sin a gal castan cretis. Vil sibh a gafal. Do you take a vil sibh a gafal? Castan credis. Credit cards. Castan credis. Fiskur ma. Fesgur me. Déana há sin ar sé ar tolle. Ha sin cihir nochtige nach skillen. Agus skillen arás. Tapleif. Bhil sibh a gabhal castan cretis. Ha? Gmíla, tapalih. Sé ar bethe. In that last scene, the assistant said, agus skilling ash. Ash literally means back. Agus skilling ash means 1p change or 1p back. Eiste vidíist. Ha sin jech nochtige nach skillen ma sé ar tolle. Dus we gaan kasten klitjes. Ha, ha sin a gal castan cretis. Agus skillen arás. Tapleif. If you want to ask whether a shop has got a particular item or not, you say, a bhéil, whatever it is, active. So, for instance, a bhéil Kleenex active. Do you have any Kleenex? A bhéil Kleenex active. In Ekintaich this time, look out for the word for money, aragit. So, a bhéil aragit active. Do you have any money? A bhéil aragit active. Sin. Daddy, cars on a hash of the Gary show. Agus Gina High. Na Jan Shin. I said the Holly Illy, I mean Gary show. Hi ma. Listen. Uya. Uyan down, Ewing. Hammy Gary, Uyan down. Ach Gina há na huion dam. Hammy Gary, Uyan down. Listen. Banya. Catchville and Banya. Sean banne. Oh, leave that. Listen. Catchville na Kuran. Daddy. Gina Hasho. This is what I've Daddy. Will I like it that good? A vil erigit agav. Do you have any money? Chanil aragit gulior acum son sin. I don't have enough money for that. Aragit, money. Eiste vidíist. Will I like it that good? Nisha. Gina Hashin. Daddy, £50 and 9 pence. Value? Gina High? Daddy, £50 and 9 pence. Illy. Ewing. Well, I like it that good.
Haniel. Chanelach nai nochtig in acum. Fel sy'n gael cast yn credis. Eh? Daddy. Hai gal Karsten Kritchish. Ach Haniel Tukshin Gaelic. Ah, sio ma ha. Ta. Gaf Malishka. Jeshin a kosk mas tole. Jech notig in stilin. Kapelif. J hashin a kosk. How much does that cost? Is another way of asking how much something is. Look out for J hashin a kosk in these next situations. Shomaha. 3 notig in mas tole. 3 nachtigen. Agus a bhfuil pachcha tréní sacah. Ha. Dé sin na cosc. Not agus coig skiing. Agus bochtal TCP má séir tole. Dé na hasin maha. Coig notig in ach skiing. Coig nachtigen. Ach skiing. Wat ik va? Has je dat ook een keer Britain aan Canada? Jay, has je een kost met zeer tulle? Als jij ook nog tegen een gesticht skillen. Shom ha. Oh, ha jich skillen akam en sure. Look. Dat het hoog en mij het is. Papelay. Gaf Malishka. Jeshin a kosk. Coig notig in. Hai snog nachal. Ha. Wel sif gyori bagge. Ha tapelif. Chara siwt daine. Charo. Shomaha. Tapelif. G ha shin a kosk. How much does that cost? G ha shin a kosk. In that last scene, the assistant asked whether the customer wanted a bag. Backe. A vilshiv a giri backe. Do you want a bag? And also the phrase charo shit donna was used. That wasn't bad. Charo shit donna. Eist veriist. Dé na hasin maha. Coig notig in ach skiing. Coig nachtigen. Ach skiing. Jay, has je een kost met zeer tulle? Als jij ook nog tegen een gesticht skillen. Gaf Malishka. Jeshin a kosk. Coig notig in. Hai snog nachal. Ha. Wel sif gyori bagge. Ha tapelif. Chara siwt daine. Charo. Shomaha. Tapelif. Sheet behe. Sin da nocht met zeer tole. Ha mi dulich gaan je lakken mag jich notichen. Sin kersk tapelif. Agus och notig in a dash. Chanel akem ach, I only have. Chanel akem ach, jich notichen, I only have £10. If you're stuck for change or you're caught a wee bit short, Chanel akem ach should prove very useful. Eist veriist. Times! Evening Times! Times! Evening Times! Times! Evening Times! Ha mi dullig an je lakken mag coig notig Na in. sin kerst geleer. Ken ha shin? Not Jack met zeer tulle.
Ha mi dwli, han y lac am a karst, kletisch. Gleva? Coig nachtichen, Shia nachtichen, Schach nachtichen, Och nachtichen, Neu nachtichen, Dich nachtichen, nachtiach. Gaan je lekker mag nachtiach? Oh, maar Lesko. Tja, in je kosk. Och nachtichen. Och, knochtigen. Dat is een deur. Ga met tuurlijk. En lekker mag zeg knochtigen. Laat ik het takken. Je lekker mag een nog Ha. En nog takken. Kast maar, hè. Chanel, agam, ach. I only have chanelagamach. Not giag. £11. Not giag. Not giag, £11. Not giag. It's a bit like saying £1 teen. Not giag. And in the second-hand shop, the customer said, Hashin, there, that's expensive. There, hashin, there. Eist yfyr Yn hasyn. Not giag na ser tolle. Oh, maar Lesko. Tja, in je kosk. Och nachtichen. Och, knochtigen. Dat is een deur. Hashin, there, that's expensive or dear. There. And the opposite of there is sir, cheap. Sir. Look out this time for da not yeag as well, £12. Da not yeag. Wel, het dauwer. Kijk je wel het alle drasten? Gaan we het al raasje op in? Hé, mis je wel af kutjach. Tappelen. Hashin, sir. Daar nog juk. Daar nog de juk. Als je een zeer kerst geleerd. O hasyn snog, di asyn y cos. Chanel y sacam. Hai danog diag. Danog diag asyn sydd. Sio ma. Da not yeag. £12. Da not yeag. Yn tylet Pinot Blanc. Stil. Sjoel. 3 nachtig in je bottel. 3 nachtichen. Hasyn sydd. Coig nachtichen na ser tolle. Je? Coig nachtichen. O hasyn deur. Ha mi dwli. Gaan jullie 3 nachtichen? Hai coig nachtichen een bottle. Hasyn deur. In that last scene, the woman said 3 notichen bottle, £3 a bottle. In Gaelic, we use bottle, literally the bottle, when we're talking about how much something costs a bottle. So, 3 notichen bottle, £3 a bottle. Eist yfyr eist. Tappelen. Hashin, sir. Daar nog juk. Daar nog de juk. Als je een zeer kerst geleerd. Di asyn y cos. Chanel y sacam. Hai danog diag. Danog diag asyn sydd. Yn tylet Pinot Blanc. Stil. Sjoel. 3 nachtig in je bottel. 3 nachtichen. Hasyn sydd. From £10 then, we have Jich notichen, £10. Not giag, £11. And da not yeag, £12. Awn yn Ecintaich yn Drasta, look out for the phrase 3 notichen giag, £13. 3 notichen giag.
Gafaf molishgal. J-ha-e. Balaf? J-ha yn bag y sio cosg. Tri noch dich yn diag. Tri noch dich yn diag. 3 Nottichen Giag, £13. 3 Nottichen Giag. The phrase J-ha-e, what is it, was also used. J-ha-e, what is it? Eiste vir eist. Gafaf molishgal. J-ha-e. Balaf? J-ha yn bag y sio cosg. Tri noch dich yn diag. Tri noch dich yn diag. Hai ddys. 3 Nottichen Giag, then. £13. 3 Nottichen Giag. And Ceir Nottichen Giag, £14. And so on, all the way up to £19, which is 9 Nottichen Giag. You might sometimes hear people use the form 3 Notte Giag instead of Nottichen and Ceir Notte Giag. But for the moment, we're going to stick to the form 3 Nottichen Giag. The word for pence doesn't change at all. It's skilling. So we have 3 skilling Giag, 13p, Ceir skilling Giag, 14p, and so on. Not Giag. Skilling Giag. Da not Giag. Da skilling Giag. 3 Nottichen Giag. Ceir skilling Giag. Coig Nottichen Giag. Shia skilling Giag. Shach Nottichen Giag. Och skilling Giag. Nai Nottichen Giag. It's your turn now. Give the Gaelic prices suggested by these figures and look out for da not yeag, £12. Da not yeag. Jane Hashin. Skilling Giag. Skilling Giag. Jane Hashin. Da not yeag. Da not yeag. Jane Hashin. 3 Nottichen Giag. 3 Nottichen Giag. J Hashin a cosc. Coig skilling Giag. Coig skilling Giag. J Hashin a cosc. Och Nottichen Giag. Och Nottichen Giag. Which brings us up to £20. Fichid not £20. Fichid not. And in future programmes, we'll be looking at higher prices. Meanwhile, next week, the last in the present series, I'll be visiting Alloway, Alloway, and looking at ways of saying what you have. Until then, Marshin leaving Rasta. Bye for now. In this week's programme, we introduced you to J Nahashin. J Nahashin. A vil eriget agaf. A vil eriget agaf. 3 Nottichen. 3 Nottichen. 3 Nottichen Giag. 3 Nottichen Giag.